Explorador! Thanks for watching our channel, Spanish Safari. Don't forget to give us a huge thumbs up and follow us so that you can see all of our latest content. And if you would like to play with Arturo and friends, have one of your parents help you download Spanish Safari in the App Store or the Play Store. Hola Explorador! I'm so excited that you're here. Yo estoy muy emocionada. How are you feeling today? ¿Cómo te sientes? That's another way of saying ¿Cómo estás? If you want to specifically ask about someone's feelings, you can say ¿Cómo te sientes? Now you try it. Repeat after me. Repite. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Now how are you feeling today? ¿Cómo te sientes hoy? Are you happy? ¿Estás feliz? Si estás feliz y lo sabes, vamos a aplaudir. Si estás feliz y lo sabes, vamos a aplaudir. Si estás feliz y lo sabes, si estás feliz y lo sabes, si estás feliz y lo sabes, vamos a aplaudir. Muy bien. ¿Estás triste? ¿Triste? Si estás triste y lo sabes, vamos a llorar. Si estás triste y lo sabes, vamos a llorar. Si estás triste y lo sabes, si estás triste y lo sabes, si estás triste y lo sabes, vamos a llorar. ¿Estás asustado? ¿Asustado? Si estás asustado y lo sabes, vamos a escondernos. Si estás asustado y lo sabes, vamos a escondernos. Si estás asustado y lo sabes, si estás asustado y lo sabes, si estás asustado, vamos a escondernos. Hola Explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿No estás mal? Ok, yo estoy muy bien. Today, I'm talking to you about a new letter. Una letra nueva. La letra M. Repite. M. La letra M dice So I put my two lips together and I push out the sound. You try it. Muy bien. Let's write la letra M. Vamos a escribir la letra M. Get your writing finger ready. El dedo. Empezamos arriba. Let's start at the top. Una línea para abajo. Arriba. Hasta el medio. Para arriba. Y abajo. M mayúscula. Now let's write la M minúscula. We start with one line down, go back to the top, and then we're going to do two bumps. 1, 2. M minúscula. Muy bien. Now, why don't we try to think of some words that start with M? Como mamá. Repite. Mamá. Mi mamá se llama Leslie. ¿Cómo se llama tu mamá? What's your mom's name? ¿Cómo se llama tu mamá? Muy bien. Mamá. How many syllables are in the word mamá? Let's count to find out. Vamos a aplaudir. Ma, ma. We clapped and opened our mouths 2 times. 2 sílabas. 2 syllables. 2 sílabas. Muy bien. No. Yo tengo 1, 2 manos. Repite, manos. How many syllables are in the word mano? Vamos a aplaudir. No. We clapped and opened our mouths 2 times. 2 sílabas. Muy bien. Maestra. A teacher, like me. Yo soy una maestra. How many syllables are in the word maestra? Let's clap to find out.
Maestra. We clapped and opened our mouths 3 times. 3 sílabas. Muy bien. Mono. Repite. Mono. How many syllables are in the word mono? Vamos a aplaudir. Mono. We clapped and opened our mouths 2 times. 2 sílabas. Excelente. Thanks for coming to practice your Spanish with me. See you soon. Hasta pronto. Hola, explorador. I'm glad you're here. Today, I want to talk to you about a very important place. School. La escuela. Repite. La escuela. Excelente. Some of you guys may go to school. Some of you may go to school in a few years. And some of you may do school at home. Which one are you? Muy bien. Do you remember how to say teacher in Spanish? Sí, maestra. Repite, maestra. Muy bien. We say maestra if it's a girl teacher and maestro if it's a boy teacher. Maestra starts with the letter M. Maestra. Muy bien. Let's talk about a few other school words. La pizarra. Repite. La pizarra. How many syllables are in the word pizarra? ¿Cuántas sílabas hay en la palabra pizarra? Let's clap and find out. Vamos a aplaudir. Pizarra. We clapped and opened our mouths 3 times. 3 syllables. 3 sílabas. Do you know what we write on la pizarra with? Sí. Tiza. La tiza. Repite. La tiza. Muy bien. And if you want to erase it, we use el borrador. Repite. El borrador. El borrador se usa para borrar. ¡Excelente! El lápiz. Repite, el lápiz. El lápiz es amarillo. La pluma. Repite, la pluma. La pluma es azul. El cuaderno. Repite, el cuaderno. How many syllables are in the word cuaderno? ¿Cuántas sílabas hay en la palabra cuaderno? Vamos a aplaudir. Cuaderno. We clapped and opened our mouths 3 times. 3 sílabas. El escritorio. Repite. El escritorio. Escritorio starts with E. Escritorio. La mochila. Repite, la mochila. Mochila starts with la letra M. Mochila. Muy bien. Thanks for coming and learning with me. I'll see you soon. Hasta pronto. Adiós. Hola, explorador. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? Yo estoy muy bien. Yo estoy feliz. I'm so happy to see you. Estoy muy feliz de verte. Hoy vamos a hablar sobre las formas. Today, we're going to talk about shapes. Las formas. Do you remember all of the shapes we talked about before? ¿Te acuerdas las formas de antes? El círculo. El rectángulo. El triángulo. Y el cuadrado. Muy bien. So now I'm going to introduce you to some new, very important shapes. First shape is el óvalo. Óvalo. It kind of looks like a círculo that has been stretched out, maybe like an egg. Un óvalo. Óvalo comienza con O. Óvalo. Muy bien. La estrella. Repite. Estrella. Estrella.
Estrella starts with the letter E. Estrella. How many syllables are in the word estrella? Let's clap to find out. Vamos a aplaudir. Estrella. We clap and open our mouths 3 times. 3 sílabas. Muy bien. Octágono. Repite. Octágono. Octágono comienza con la letra O. O de octágono. How many sides does an octágono have? ¿Cuántos lados tiene un octágono? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octágono. Muy bien. And the last shape we're going to talk about today is my favorite. El corazón. Corazón starts with the letter C. Corazón. How many syllables are in the word corazón? Let's clap to find out. Corazón. We clap and open our mouths 3 times. 3 sílabas. Muy bien. So, let's review all of our shapes. Círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado, óvalo, estrella, octágono, corazón. Muy bien. Hasta luego. Hola, explorador. Bienvenido a la escuela. Do you remember where I am? Sí, la escuela. This is where we come to learn. Now, I'm excited because I have a fun game for us to play. Would you like to play? ¿Quieres jugar? Excelente. I am going to give you clues to a word. If you remember what that word is in Spanish, shout it out. Are you ready? ¿Estás listo? Muy bien. This is the person who teaches in the classroom. Sí, el maestro o la maestra. This is the room in the school where we learn. Donde aprendemos. Sí, el aula de clase. El aula de clase. Muy bien. These are the things that we read and get a lot of information out of. What is it? ¿Qué es? Muy bien, el libro. This is the place where la maestra sits down to do her work. Sí, el escritorio. Repite, el escritorio. How about the students? Where do they sit to do their work? Sí, el pupitre. Muy bien, el pupitre. What do we use to write with? That was a trick question. It's 2 things. Did you either say el lápiz o la pluma? They're both correct. Muy bien. So this is usually really big, really green, and the teacher writes on it. Sí, la pizarra. And what does the teacher use to write on la pizarra? Sí, la tiza. Muy bien. And for our last clue, I think you'll know this one because Arturo uses it all the time. Do you remember my friend Arturo? If you haven't played with him, you should check it out. Spanish Safari. What do you put on your back to carry all of your things to school? Sí, la mochila. Excelente! You are so good at this game and your Spanish is getting awesome. Keep practicing. Sigue practicando. Hasta luego. Hola, explorador. How are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal?
If you are responding just for yourself, you would say, yo estoy bien. Or you could say, yo estoy mal. However, if you're with a friend and you want to respond for the both of you, you could say, nosotros estamos bien. You try it. Repite. Nosotros estamos bien. Excelente. Yo estoy bien. I am helping a friend prepare for a party. Una fiesta. Repite. Fiesta. Excelente. It's my job to think of things that we could serve for food. La comida. Como frutas. I love serving frutas at a party. Sandía, manzana, naranja, fresas, uvas, y banana. Do you remember all of those words? Excelente. What else could we serve? ¿Qué más podemos servir en la fiesta? Oh, sí. Chips. Now, Spanish is spoken in many different countries. That means there are a lot of different ways to say the same thing. None of them are wrong. They're all right. So, for this, in some places we call them papas or papitas. And in other places we call them churros. You can choose whichever one you like best. Papas o churros. Galletas. Repite. Galletas. Mis favoritas tienen chispas de chocolate. Galletas con chispas. Hola explorador, how are you? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás más o menos? ¿O estás mal? If you are responding just for yourself, you would say, yo estoy bien. Or you could say, yo estoy mal. However, if you're with a friend and you want to respond for the both of you, you could say, nosotros estamos bien. You try it. Repite. Nosotros estamos bien. Excelente. Yo estoy bien. I am helping a friend prepare for a party. Una fiesta. Repite. Fiesta. Excelente. It's my job to think of things that we could serve for food. La comida. Como frutas. I love serving frutas at a party. Sandía, manzana, naranja, fresas, uvas, y banana. Do you remember all of those words? Excelente. What else could we serve? ¿Qué más podemos servir en la fiesta? Oh, sí. Chips. Now, Spanish is spoken in many different countries. That means there are a lot of different ways to say the same thing. None of them are wrong. They're all right. So, for this, in some places we call them papas or papitas. And in other places we call them churros. You can choose whichever one you like best. Papas o churros. Galletas. Repite. Galletas. Mis favoritas tienen chispas de chocolate. Galletas con chispas de chocolate. Helado. Repite. Helado. Pizza. Repite. Pizza. And this? What do we call this? ¿Cómo se llama esto? In some places, we call it pastel. But I like to call it torta. Repite. Pastel. Torta. They're both alright. Excelente. What kind of foods would you serve at a party? ¿Qué tipo de comida servirías en una fiesta? If you have any suggestions and would like to know how to say it in Spanish, get a grown-up to help you leave a comment and I'll make a video with the answers. ¡Hasta luego! Hola exploradores, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Están más o menos? ¿O están mal? Yo estoy muy bien. I would like to play a game with you guys today.
Yo quiero jugar con ustedes hoy. Would you like to play? If you would, you could say, sí, yo quiero jugar. Repite, sí, yo quiero jugar. Now, if you're with a friend and you both want to answer, you guys should say, sí, nosotros queremos jugar. Repite, sí, nosotros queremos jugar. Excelente. First, I need to make sure that you guys remember these letters. Las letras. M. La M dice M. El P. La P dice P. Excelente. M y P. Now, in the game, I'm going to mention some words in Spanish. And I want you to tell me if it starts with M or P. Are you ready? ¿Están listos? Excelente. La primera palabra. Mono. Repite. Mono. What letter does it start with? Sí. Mono comienza con M. Muy bien. Puerta. Repite. Puerta. Does puerta start with M or P? Muy bien. Puerta comienza con P. Mamá. Mamá comienza con M o P. Sí, mamá comienza con M. Excelente. Papá. Repite. Papá. Papá comienza con M o P. Excelente. Papá comienza con P. Maestra. Repite. Maestra. Maestra comienza con M o P. Excelente. Maestra comienza con M. Pantalones. Repite. Pantalones. Pantalones comienza con M o P. Sí, pantalones comienza con P. Muy bien. Mesa. Mesa comienza con M o P. Sí, mesa comienza con M. Puerta. Puerta comienza con M o P. ¡Estupendo! Puerta comienza con P. Excelente, you guys did so well. Muy bien. I hope to play with you again soon. Hasta luego. Hola, explorador. I'm so excited you're here today. Would you like to play a game with me? ¿Quieres jugar conmigo? Estupendo! Let's play a guessing game. I'm going to give you a word, and then you have to tell me which picture it is. ¿Estás listo? Are you ready? Muy bien. La escuela. Sí, es la escuela. Muy bien. La maestra. ¿Cuál es la maestra? Estupendo. La maestra. El escritorio. ¿Cuál es el escritorio? Sí, el escritorio. La pizarra. ¿Cuál es la pizarra? Sí, es la pizarra. Muy bien. La tiza. La tiza se usa para escribir en la pizarra. ¿Cuál es la tiza? Muy bien, la tiza. La pluma. ¿Cuál es la pluma? Estupendo, es la pluma. El lápiz. ¿Cuál es el lápiz? Sí, el lápiz, muy bien. El cuaderno. ¿Cuál es el cuaderno? Sí, el cuaderno. ¿Y el libro? ¿Cuál es el libro?
Muy bien, el libro. Excelente, el borrador. ¿Cuál es el borrador? El borrador, muy bien. La mochila. ¿Cuál es la mochila? Muy bien, la mochila. What a great job, guys. That was so much fun. Qué divertido. I hope you come and practice again with me soon. Hasta luego. Hola, exploradores. How are you guys doing today? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están más o menos? ¿O están mal? ¿Están bien? ¡Excelente! Yo estoy muy bien. Today, I'm coming to teach you about a new letter. La letra P. Sí, la letra P. Repite. P. Excelente. La letra P dice inténtalo. Muy bien. Are you ready to write la letra P? ¿Están listos para escribir la letra P? Get your writing finger ready. Comenzamos desde arriba. Y hacemos una bomba. P. La P mayúscula. Vamos a escribir la P minúscula. Empezamos en el medio y bajamos. Otra vez al medio y hacemos el círculo. ¡Excelente! La letra P. Why don't we come up with some words that start with P? Muy bien. Papá. Repite. Papá. Estupendo. How many syllables are in the word papá? ¿Cuántas sílabas en la palabra papá? Vamos a aplaudir. Pa, pa. We clap and open our mouths 2 times. 2 sílabas. Muy bien. Pizarra. Repite. Pizarra. ¿Cuántas sílabas hay en la palabra pizarra? Vamos a aplaudir. Pizarra. Nosotros aplaudimos y abrimos la boca 3 veces. Son 3 sílabas. Muy bien. I have another word. It looks like papá, except that it doesn't have an accent. It's called papa. Repite. Papa. It's a potato. So make sure that you don't call your dad a potato. When you say papá, you're calling your dad. But when you say papa, you're talking about a potato. Muy bien. Puerta. Repite. Puerta. La puerta se abre y se cierra. Puerta. Muy bien. Pantalones. Repite. Pantalones. How many syllables are in the word pantalones? ¿Cuántas sílabas en la palabra pantalones? Vamos a aplaudir. Pantalones. We clap and open our mouth 4 times. Aplaudimos 1, 2, 3, 4 veces. 4 sílabas. Excelente. Thanks for joining me today, guys. I hope you learned a lot about la letra P. We'll see you soon. Adiós.